Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In case you new here, this is Rosemary Kadhoni, and if it's the very first time to bump to this YouTube channel, please consider subscribing. And if you're coming back, thank you so much for always appreciating and choosing my content. I don't take you for granted. Hit that notification bell so that anytime I upload a new video, you get to be notified. So guys, our today's video is super short and amazing one, cause you'll get to know the importance of having kitchen garden. Okay guys, so without any further ado, let's go to the video. Yeah guys, as I have told you, as in leo mtaget kujua umuhimu wa kukuwa na kitchen garden. Na kitchen garden ni kashamba hapo karibu na nyumba yenu hapo around. So imagine kama una job, hata tu kuketi, hata kusit idle, just do an amazing thing, as in you can plan to have your kitchen garden around you. Unakuwa una water your plants, example kama nyanya, sukuma. You may choose to plant maize or anything you wish to plant, and ukikuwa na ability to kuzichotea maji, kuzipea maji kwa wingi, imagine utapata the results at the end. Utakuwa na struggle kwenda kwa shop ama kwa kibadaski, as in kununua sukuma, kununua hoho, kununua nyanya. So let me show you our kitchen garden and you will love it guys, cause watu wako hapa hawataki jokes, as in wanaenda job but imagine wanajitolea tena kukuwa na hiyo ka kitchen garden around them so that they can save money for buying sukuma, spinach, nyanya, kitunguu and a lot of things. So without any further ado, let's go to the kitchen garden. So guys, come with me muone hiyo kitchen garden how it looks like. Imagine walipanda tu kimchezo, and sahi atununui nyanya, atununui sukuma ziko almost grow kabisa, and they are doing well, really well. And achini niwaonyeshe venye inakaa, tuache mshene sawa. So stick, and please if you haven't subscribed, please don't forget to subscribe, and if you have already subscribed, press the notification bell so that anytime I upload a new video you get to be notified. Okay. So guys, unaona tunachota maji tukimwaga, as in honeni, these are spinach. These are, what are these guys? Oh my goodness, it looks amazing. And I think ni ile ya uji. And this is finger millet. Is it? Just comment down below and tell me what are this. And this is the real millet. If kama hujaiona millet venye ina grow, by the way, as you can see, oh my goodness, it's so good and haijakuwa kabisa. Hii ni millet, the real millet. Hii ni finger millet, I guess. Here are our tereres, and unaona venye ni mob, unaziona? So hizi ni sukuma, unaona venye zina grow. So kila asubuhi zinanyunyiziwa maji ndio zina grow hivyo. Unaona venye zina shoot. Hii ndio shamba ya sukuma peke yake, and nitaonyesha zikigrow kabisa tena. Unaona? So tunanyunyizia maji every morning.
And hey guys, you're not ready for what I'm going to show you right now. You see? See, wow, amazing. You see? Hizi ni manyanya. Una venye ni makubwa na zimeiva. Guys, ni mingi. Watu waache tu kuketi, just do something at home. Wache kukaa tu idle and do something constructive. Okay guys? Ucheni tu kukaa idle, hakuna job. Hakuna. Just jipe kazi. Panda kitchen garden yako hapo karibu. And utafurahia nini matunda. Juu unaona sisi sahi hatununui nyanya. Unaona? You see guys, you see. Oneni. Akili mtu wangu, akili ndio inatakikana hapa cause mtu alifikiria sana. Meziana and kuna mahindi hapo unaweza boil. Unaweza boil. Sasa mimi nataka I think kuchoma moja nikule. So guys, I hope you have seen our kitchen garden. Nika small but kako so perfect and nika poa. Hatununui nyanya sisi tena. Sawa. Unaona hiki? Oneni venye ni supu guys. Oneni. And nini? Una pluck hivyo. Unaona? Ni healthy. They are so healthy. So acheni niwaonyeshe pengine kwa tusukuma twingine. But hizi I think zimeiva grotra, zitakatwa ndo tupande zingine fresh. So guys, hope you have enjoyed the video and hope kuna kitu melearn. When you are just seated at home, just do something constructive and fanya kitu, wacha tu kukaa idle and unaona watu wa home kwenu hawatashinda wakibai mavitu kama nyanya. Hizo vitu zote nimewaonyesha. So guys, hope umelearn kitu and hope umefurahia sana. So guys, thank you for watching. Thank you for tuning in and don't forget to subscribe. Support your girl over here and nitafurahia sana. Okay? Bye bye. I love you. Mwah.